مؤسسة الجبريل تماجد. احنا رانا زوج شركات داخلين دخلنا وان تندر. الوغ الاسيت انتجريتي قال لك شي كومبيتيسيون رانا ميسيون. Doors closing. Stand clear. جاري غلق الأبواب واترك مسافة كافية. Good afternoon, viewers. Today just I came here in Qatar Al Wasil metro train station, and this is Qatar Al Wasil, this area. Like before, I think 1 year ago is 2 years ago. Sorry. This is a World FIFA Club, FIFA football, World Cup, sorry. World Cup this country about 2 years ago here, this area, Al Wasil. And this metro station, Al Wasil. Very beautiful place. This is the Al Wasil Stadium, Lusail Stadium. Yes, then this one World Cup also here, 2022, right? December, right? December में था ना? Yes, 2022 December, this stadium World Cup in Qatar. And right now I am going to metro. This is the Al Wasil metro station. Qatar University. هذه المحطة هي جامعة قطر. يجب عدم ترك أمتعتهم بدون رقابة. And right now I am traveling with metro. This is inside the metro, and that one I metro.
for 1 day, 6 riyal. You can go anywhere with metro, just 1 day only. Metro ticket. تاع الاسيت انتجريتي ما عجبنيش. حنا رانا زوج شركات داخلين دخلنا وانتندر. الوغ الاسيت انتجريتي قال لك شي كومبليسيون رانا نسيو. Doors closing. Stand clear. جاري غلق الأبواب. اترك مسافة كافية. انا ما شفتوش، انا مش عارف. انا وكان نشوفون بيراتي نخدم سوفت وير كيما. This train is for Lucerne زولين هاك QNB. اللي The نستعمل next السوفت وير تاعي station is Lucerne QNB. Passengers are reminded not to leave their belongings الساعة unattended. بدنا هذا القطار متجه إلى لوسين كيو ام بي. المحطة التالية هي لوسين كيو ام بي. يجب على الركاب عدم ترك أمتعتهم بدون رقابة. على حسب واش فهمت ولا شي حاجة. هي فكرة. راني راك ضابط في الطريق. كيف قلت لي بكري. مطار حمد الدولي مبنى واحد. المحطة التالية هي مطار حمد الدولي مبنى واحد. يجب على الركاب عدم ترك أمتعتهم بدون رقابة.
Airport Terminal 1. المحطة الأخيرة هي مطار حمد الدولي مبنى 1. This station is Hamad International Airport Terminal 1. هذه المحطة هي مطار حمد الدولي مبنى 1.